yechokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe yechokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kuti vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kuti vamwe tigare mumiti dai pasina kupindira kwaishe yechokwadi pasi pano taiona moto. Zimbabweans woke up early in the morning today to go and cast their vote in the March 26 by-elections, dubbed the precursor of the 2023 general elections. Now, these elections are being seen as a target practice as the major political parties, which would be the CCC, ZANU-PF and the MDC-T, target their political aspirations for the general elections in 2023. Now, most of the voting centers around Zimbabwe, where there are by-elections in over 100 wards that fell vacant either through recalls or deaths, and 28 National House of Assembly constituencies that are up for grabs, mostly owing to recalls by the MDC Alliance, who recalled their members of parliament following a split in the party. In Kwekwe, Mbizo and Kwekwe are up for grabs, and a number of council elections are also taking place. That is a total of 5 council of elections that are up for grabs in both Mbizo and Kwekwe. Now, correspondents from Heart and Soul TV and radio across the country have reported that there has been a lot of activity, especially with Silas Nkala from Bulawayo quoting Swinton Marrodzi, the CCC Bulawayo spokesperson, who said that there has been voter intimidation in Ward 8, Mzilikazi, where a number of ZANU-PF activists were intimidating supporters of the candidate of Nomsa Ndlovu, the CCC candidate in that particular area. In Beitbridge, Rex Mapisa has been talking about the weather being unfriendly, lots of rain, keeping a lot of voters indoors and resulting in what he reports as voter apathy in Beitbridge, where there are a number of council candidates that are competing to ensure that they get votes. Now, the mayor, Morgan Ncube, was recalled by Douglas Monzora, and Finance Committee Chairperson Garanga Nyoni also seeks re-election on the CCC ticket in Beitbridge. In Nyanga, Kenneth Nyangani reports that all voting has been going on well, but there have been complaints of voters being buzzed from other constituencies to Dangamvura Chikanga, where a number of voters have been coming from rural constituencies under the guise of ZANU-PF to vote in that constituency. Nyangani says that in Ward 17, Chikanga, at 12 p.m., 200 voters had cast their votes. Naumangira's reporting from Karoi says that polling has been taking place well, but there has been
voter apathy, especially around Ward 4 at the AFM polling station, where by 1 p.m. it looked deserted and no one was coming through. In Harare, we have reports from our reporters saying 81 people had voted out of the 775 voters who are registered at the Courtney Selu polling station. 7 were denied for incorrect documentation, and 5 of these have returned with the required documentation, allowing them to vote. Of the 81 who have voted, 27 were women and 56 were men. Across the country, there's been rains in Kwekwe, in Harare, in Beitbridge on this day of election. Whether it has been a blessing or a curse. Now, Police Commissioner General Godwin Matanga cast his vote at David Livingstone Primary School, where he came in to cast his vote in full police gear. Casting his vote and asserting his right as a citizen of Zimbabwe. Nelson Chamisa also took his vote to the constituency where he is registered. Process yanga sina kuma parachaga master edu takataka pafunde rarasecha pafoni tikaona parefango kunanga sabara kunanga ipapo nongona sarangu riripo then kiuri ngofambawo zvakanaka tatopedza kuvhota mukusununguka. Vhota tavhota hedu murunyararo, tavhota murugare, kutinetseka kutsvaka masita edu. Vamwe vanogona kuverenga vanga vachimawana nekukasira, asi vasingagoni ndo vanga vachingotenderera vachitsvagawo mahelpers anovabatsira kuti vawane mazita avo, asi tavhota norugare. Yakuti process yekuvhota yambonga chitinetse hasi tatatodzidziswa kuti kune mabhi anonga akamira kusumwe side, tazotarisa tikaona mazita edu plus milaini yacho haisi kunetsa. Tiri kuvhotawo zvakadi zvakanaka. Handina kuremerwa zvikuru kwazvo. No, right zvai, asi kuti pane mamwe mazita asipo pamapepa sa handiti. Saka vanhu vari kuspenda nguva yakakura vachitsvaga mazita panze because vane vasingaoni, but ndazopinda hangu mukati ndobva ndazowana zita rangu rimo mukati. Ndaona yakarongeka ini, ndaona zvakarongeka. Yanga yakarongeka zvakanaka chaizvo. Zviro zviri vhota rati uye vanhu vacho vari kukurumidza zvakanaka chaizvo, handioni chakaipa ipapo. Process yacho it was so fast. Raitosvika tikatsvaga mazita paari kumadziro, tikariona, tikaenda tikatorwa matemperature zvekupreventa covid zviya tikasanitizwa, tikapinda mukati vakacheka futi zita neID, vakaisa maki pachigumwe maki ekuratidza kuti munhu wapinda ukavhota. Tikavhota tikabuda zvakanaka, hapana kana dambudziko ratasangana naro. Inda yazovhota ndasvika ndikatasa zita rangu ndikaona ndikakwanisa kuvhota zvakanaka, hapana dambudziko pakuvhota kwataita. Process yanga iri right, zvapasha zvese zvanga zvingorwa ndikavhota zvakanaka uye kuti zvese zvifamba zvakanaka. Yanga yakanaka, zvinhu zvegore rino zvakarongeka zvisingaiti, hautombomiri paqueue, unongosvika uchitongoipinda uchitodzokera kumba. Kana maminitsi vakatisira mapoding stations akawanda, zvinokudzwa zvatakaitirwa nehurumende. In Harare, Nelson Chamisa went to vote in Kuwadzana, where a number of people then converged around him and started singing his party songs as they celebrated with him ahead of the announcement of the results. This is the most tedious task for voters here at Chana Primary School in Bizo's constituency. Finding their name on the voters' roll that is pasted outside has been the most difficult thing for many.
who take over 30 minutes to an hour looking for their names. I am registered here at Chana Primary School, and I've been trying to locate my name for the past 30 minutes. It is difficult to find. Some who have failed to find their name here have only found it after going in to verify with the polling officers where their name has been found. So most of the time is spent here as people attempt to locate their names on voting day, this March 26th, for the by-election. ndapedzisa rangu apedza rangu riri kutoenda uko ne1193 kwege right zvese nehouse number right makuda mutambara aikona ikoko pana emu kuna ana D ka kuna ana D unoenda according kana validate ka takwenda kuna ana G ati K ari ku K ndo kuka kunomberi chigatoni kuna M Chinda monera ba musungari kwero kuna na MA kumsoro ndaitore kuna nayo kuno naimi zvitinga zvikwanisa izvo nokana mbuya nasekuru hapo ngokudwara nema nyara saize kukubatsirai mhai bhatsi kwandari kunoku ina vana MU havapa MAU mahuni MHU tiri kutambura nokutsvaga mazita isu sesimachembera hatitozivi kuti tonanga papi. Rubatsiro hapana apa nokuti umwe noumwe unenge achirwira kutsvaga rake zita. Ndatova nenguva ndambobva apa ndikaenda uko ndikaenda kuseri pane musikana wandambofamba naye but nazoona kuti wafamba sei unodzamara wazoneta bozi wase simachembere makumba achadi uramba uchifamba unoneta wodzamara watoenda kumba iwe kuvhota uchida. Tambovhiringika kuti mazita anga achiratidza kuti akangoiswa mamwuko mabhii maemu machichi saka tambotora time tichidi tichimbotsvaka kuona kuti anooneka kuti atambotoona kuti mazita hapi asi tazoona aripo. Inini zita rangu inini ndambotambudzika asi ndazoriona ndatoriwana zvakanaka. Aiwa ndangotarisawo ndikaona risiko ndichizobaya mufoni foni ndo yandiitira nyore ndokubva ndangozouya panapa. Ndina kunesvika zvakarongeka ndangavhota zvakanaka murunyararo wanga uchisvika kutsvaga zita rako kumadziro woriwana upinda mukati wonyora zviro zvaunoda worejesta wovhota zvaunoda zvakanaka hapana kana noise kana chii ndatofarira zvisingatoiti. Aiwa ndambotambudzika kutsvaga zita rangu zita ranga riripo unongoenda botasa zita rakuona zita rako riripo upinda wovhota zvakanaka hapana macomplications. Mapurisa acho ari kubatsira zvisingaiti vari kubatsira vari so cooperative ukasvika ipapo uchida kubatsirwa unobva watobatsirwa ipapo mapurisa ari kutibatsira zvakanaka. Ndafota mune zvakanaka hapana vanhu ndabatwawo zvakanaka zvese zvangoenda mune zvakanaka kana ungosingazivi kuda kutasana zita rako ndatarisa ndikaona zita rangu risiko pabhodhi but ndangoita shungu ndikati nogara ndichivhota makore ese saka ndikuza ndipinde mukati ndibetserwa ndodenda asina kupinda mukati ndaingoti zita rangu rashayikwa ndodzokera kumashure saka ndinokurudzira vanhu vese vange vanozovhota munogona kutasa zita renyu morishaya pabhodhi panze but mukati rinenge ririmo but otherwise ndavhota mune zvakanaka munonyarara hapana anokukanganisa hapana anokuita zvakaipa ndavhota mune zvakanaka.
hapana congestion, hapana chill. Unongopuwa ma-instruction usingazivi unobvunza ipapo and then uchingopinda mune zvakanaka. Okay. Then inki ndaiwa ndapuwa ndinayo inki ndavhota inki ndandikomblena kuti ela system yakanga yakanaka yakanga yaizara mhiri yese zvino haibviri inki ndodiwa kunyatsoona ndavhota ndonyatsoonekwa kuti ndavhota zvino zvinoita zvinenge zvine kasecret mukati kuti handina pamundoonekwa ngeza ndida iya yakudhara kuti tikadai sonyatsoona aiwa chigumwe chako chakazara neinki wanyatsovhota tavhota mune zvakanaka murunyararo musina kana anokukanganisa kana chii hapana congestion ndozvinhu zvandafarira unongobva kumba kwako hauna 10 minutes uri ipapo varimo vari kuziva zvekuita zvekuti ngokudza senemu yako ukatira senemu yako then wakutongoprocessiwa. Armed with my passport, even though I couldn't find my name outside the polling station where they printed the voters roll and pasted outside, I found my name inside at this polling station, Chana AB, and I have voted. Zimbabwe is voting in the by-elections where 28 House of Assembly constituencies are vacant and will be filled, expected to be filled with results expected midnight today, because in most constituencies it's just the MP who's up for vote, and in other places it's just the ward. So it's unlike the 2018 general elections where people receive 3 ballots. They receive the ballot for the councillor, for the MP, and for the president. In this polling station here where I've voted, I've just put 1 ballot. This is HSTV News reporting in Bizo, Kwekwe. Chandisunda kuti ndizovhota ndechekuti mamiriro emukati ngati mararamiro atiri mararamiro akaoma, and pane zvinhu zvakati wandei hazvo kuti tingataura zvese, but asi nokuda kwokuti isusu inininga nyange muhondo takaparticipata asi hatina chinhu chatiinacho izvo, still we are suffering. Saka ndo zvimwe zvinotisunda kuti tivote. My vote is my right. Tofana kutovhota, tivhotera zvandoda. Tinongoda kugadzirisa nyika yedu. Nyika inogadzirwa nevene vayo. Ndizvo zvandipusha. Ndanzwa kufara because this time ndakatosiyana. Hauna kana pressure unosvika uchiita ngosvika uchitofota zvakanaka. Pressure arikubatsira zvese zvirikuitika mune zvakanaka. Now we managed to catch up with some of the candidates and had interviews with them on what. So they give us their own perception, their own perspective of how the voting is going. Chiefly the Kwekwe Central candidate, Judith Tobaiwa, a young lady who is challenging for the seat for Kwekwe Central. And if she does win it, it becomes the first time that this seat will be held by a woman since 1980. A lot will happen today. It might also become the first time that ZANU-PF wins this seat over the past 20 years after President Emmerson Dambudzo Mnangagwa twice lost that seat to Blessing Chebundo, then of the MDC. We all know that Blessing Chebundo has now joined ZANU-PF. So it's either going to be the first time a lady holds that seat, Kwekwe Central, or the first time in 20 years that a ZANU-PF candidate actually wins that seat. Now we listen to her speaking from the polling station where she's complaining about voter intimidation, about busing of voters, and how one of her polling agents was allegedly assaulted by ZANU-PF as he went about his business. So far the voting process here Panapa, kubva makuseni up to now I've been observing zvanga zvichiitika Panapa. They have been busing out of people amavheni wo kubva makuseni kusvika na 9 o'clock vanga pachiuya makombi anga achiuyisa vanhu Panapa. But right now the situation is now calm, but so far so good. Why I think the number of the people who have been bussed vanga vari vanhu vanga vakabva kumamisha
but at the moment kwakuvhota vana vemuno mumusha chaivo chaivo, but ZANU-PF neshiri nemuriro wavo haichinji. Kubva Makuseni vachibhasa vanhu ezvinezvi people have been intimidated. Ndandiri kumbizowana kune mukomana arohwa agent abviswa papoling station akarohwa nevanhu veZANU-PF, which is not right. We are going to vote zvakadaro, vanhu vari kurohwa tabva kwamaven primary, vanhu vari kurohwa zvakare maagents, but tiri kuti isusu vana veTriple-C hazvitiregesi kuvhota, handei tinoregesta tinovhota munhu wese kuti tibvise chihurumende cheumbavha chiri kudzvinyirira vanhu. Mungatudzawo mazita eagent arohwa ende kuti mamhangara wamapurisa. Mukomana anonzi Simbath arohwa akabvisika zino akachekeka panapa tamhangara kumapurisa, one of the agents wepa youth center ward 1. Saka iko zvine zvari kupi? Iko zvine zvitamusiyaniswa kuchipatara. Machances enyu mukumaona akamira sei? Machances angu akati kwirei. That's the reason why ZANU-PF is now intimidating people. They were outside the polling station. Even the wife of Mapurisa was outside the polling station achiharasa vanhu vari apa kusvika tazoenda kupolisi kuti vanobvisa vanhu, which is not right. People have to vote. Munhu wese ane right yekuvhota, not kuti uye kuno uchiharaswa. Munhu wese unouya kuzovhota paunoda. In Mbizo constituency, where settlement Chikwinya is facing Wongai Mpereri for this by-election. Now, settlement Chikwinya has been a member of parliament for Mbizo constituency for 2 consecutive terms, but the other term Chikwinya did not finish this term in 2013 when he was recalled by Morgan Tsvangirai for siding with Tendai Biti during the split of the MDC when Tendai Biti actually went on eventually to form his PDP. Now Chikwinya says he feels so confident that he's going to win, but is mostly worried about the voter apathy that is happening in the constituency. Jairus Saunyama from Marondera speaks to the candidate of the CCC, who gives us his views about the election and how it is going. Now, we also spoke to a number of voters who were talking to us about why they decided to brave the weather, because it was also raining in Kwekwe Mbizo, raining in Beitbridge, raining in Mutare, raining in Harare. Across the country, the weather appeared to either be blessing or cursing these by-elections, and here they share their views. Good morning. The voting process is quite fair at the moment, despite the fact that there is a disappointingly low turnout, which we did not expect. Of course, the weather is not very favorable. There are some light showers going on. It being a Saturday, we expect perhaps the turnout to increase after business hours, that is around 1 o'clock to 2 o'clock. We hope that the people are going to come out and express their will. We have tried to engage the members of the security forces, the police, to assist with securing all the pathways that are coming to the polling stations. They are cooperating so far. We have only minimum incidences whereby people were intimidated at Lake Wadada polling station, that is about 200 meters away from here, and also in Ward 4 at Dambuzo Primary. But generally, the reports that I'm getting from my agents and where I have managed to visit, it is a bit fair in terms of the environment. People must be able to come out and express their will. Of course, we expect that the turnout must increase. Does the low turnout worry you? Yes, indeed. The low turnout worries us. It worries us in that, number one. Mbizo constituency has around 29,000 registered voters, meaning that the more people come to express their vote, the more the mandate of whoever is going to win this election carries into parliament.
we would want the majority of the registered members to come out and vote, so that at least one has a vote of confidence in his electorate. That's number one. Number two, the turnout, a higher turnout is favorable to us, especially the Citizens Coalition for Change, as we have appealed more to new registrants, we have appealed more to the young voters, we have appealed more to the women, and therefore, if we see these people coming out less, it may worry us. But however, those who have managed to come, I want to believe that they've come to give their vote of confidence to the Citizens Coalition candidate. And what are your chances, your hopes of? Very high, very high. This is Zayoja A polling station, Ward 12. This is where I have voted for since the referendum in 1999. I have never lost an election at this polling station. I have never lost any election in Bizo constituency. And this time around, there mustn't be any surprises. We are going to romp to victory. I'm Caston Mateo. I am the candidate for the Citizens Coalition for Change CCC here in Marondera Central. I've just cast my vote. The process was pretty straightforward, simple, and quite fast. We expect by the end of the day that many people will have cast their votes, and we expect nothing short of victory tonight. So champagne is already on the ice. Now here at Heart and Soul TV and Radio, we are going to be following these elections. We're going to be following the county. We're going to be following the results, and we are going to be bringing them live to you. But you can actually also follow us on Twitter on @HSTV News, where we are giving you updates on how the election is going. Or you can also follow us on @NewsDayZim on our Twitter page, where we are giving you live updates from across the country. Now, this is Blessed Mhlanga from Heart and Soul TV and Radio, reporting from Kwekwe.